and insights across 2 Telugu states. Let's get into the details. During a meeting at a TDP Central Office in Mangalagiri, Chief Minister Chandrababu Naidu addressed party MLAs, MPs and MLCs focusing on key topics such as the achievements of the coalition government, TDP membership registration and the Panchayati Raj systems. He specifically inquired about issues related to Lok Sabha seats and expressed concern over the current state of governance, stating that Jagan has dismantled functioning systems over the past 5 years without due consideration. Chandrababu alleged that central government funds have been misappropriated and noted that he had never witnessed such chaos before. He cautioned that the ongoing anarchy in the state is linked to certain groups, vowing that there would be no leniency towards those responsible for the disruptions. ఈ 4 నెలలు I want to place before you progress report also. ప్రజలకు కూడా మీ ద్వారా అర్థం కావాల్సిన అవసరం ఉంది. మొత్తం నేను ఇప్పుడు వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ డే ప్రజలకు వాస్తవాలన్నీ చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో 7 వైట్ పేపర్స్ పబ్లిసైజ్ చేశాం. ఈ 7 వైట్ పేపర్స్ కూడా అమరావతి ఏ స్టేజ్లో ఉంది, పోలవరం ఏ విధంగా డయాఫామ్ వాల్ ఇవన్నీ కూడా నాశనం చేశారు, విద్యుత్ 1,20,000 కోట్ల రూపాయలు అప్పు చేయడం, కరెంట్ ఇవ్వలేని పరిస్థితి రావడం, మద్యం మొత్తం హోల్సేల్ రీటైల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంతా హస్తగతం చేసుకొని కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు దోపిడీ చేసి నాసిరకమైన మద్యం పెట్టి ప్రజల ఆరోగ్యంతో ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పెట్టడం, సహజ వనరులు మొత్తం దోచేయడం, ఇసుక కానీ గ్రానైట్ కానీ ఒకటి కాదు అన్ని సహజ వనరులన్నీ దోచడం. ఇంకొక పక్కన మనం చూస్తే లా అండ్ ఆర్డర్ అయితే ఎవరిని ముట్టుకున్నా వాళ్ళ గత చరిత్ర అంతా వచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది, నిర్వీర్యం చేసేశారు. ఇంకో పక్కన గంజాయి విపరీతంగా ఎక్కడ ఏ కేసు జరిగినా దానికి మూలంకి వెళ్తే వాడు గంజాయి బ్యాచ్ ఉంటాడు. నిన్న కూడా జరిగినటువంటి హిందూపూర్లో జరిగితే దాని వెనకాల కూడా గంజాయి దొంగతనాలు చేసే బ్యాచే కారణమయ్యారు. ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ 4-5 నెలల్లో చేసినట్టు అన్నీ కూడా ఇవే వచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది. అన్నింటికంటే ఫైనాన్స్ అయితే 10,50,000 కోట్ల రూపాయలు అప్పు ఉన్నాయి. ఈ 4 నెలలు AP DGP Dwarka Tirumala emphasized that the role of police is fraught with difficulties and challenges, underscoring the necessity of sacrifices in the line of duty. Rao highlighted the importance of resilience in facing tough situations while performing their responsibilities. In light of recent events, senior officials have directed personnel to visit the families of martyred police officers to offer support and solidarity. Additionally, there is a concerted effort to raise awareness about the sacrifices made by the police martyrs, ensuring that their contributions are recognized and honored within the community. ఆ సందర్భంగా దేశం మొత్తంలో గత సంవత్సరంలో ప్రభుత్వాల సిబ్బంది యొక్క మొత్తం పేర్లు సిబ్బంది గురించి చదువుకొని వారందరి యొక్క వారి త్యాగాన్ని స్మరించుకుంటూ జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మొత్తం 2 సంవత్సరాలు చేస్తారని ఈ పనుల్లోకి వచ్చాక మరణించిన వాళ్ళ సిబ్బంది కుటుంబాలని సీనియర్ అధికారులు పరామర్శతో మీరు మా ఇంటికి డిపిఓకి కానీ సిపిఓ పిలుచుకొని మాట్లాడడం వారికి సమస్యలు పరిష్కరించడానికి కృషి చేయడం జరుగుతుంది. In Krishna district, concerns have escalated over the actions of Venkataratnam, known locally as Lady Dawn, who has reportedly intimidated children and parents regarding complaints about the midday meal scheme. Despite multiple grievances about subpar food quality, children have faced threats for violence for speaking out, with some alleging that complaints have led to retaliation from local authorities.
Parents and committee members feeling powerless against this intimidation, having approached the Mandal Education Officer, urging swift intervention and accountability to ensure the children's safety and the quality of their meals. The situation highlights the urgent need for official action to address the troubling environment created by Venkat Ratnam's alleged behavior. పిల్లలకి ఏమి శుభ్రమైన అన్నం పెట్టట్లా, గుడ్లు పెట్టట్లా. అదేమనంటే టీచర్ని ఆకట్టుకుందండి. ఇళ్లల్లో అందరికి తెచ్చి బియ్యం అమ్ముతుంది, గుడ్లు అమ్ముతుంది. మా ఇంట్లోనే మా కోడళ్ళకి 2 అమ్మింది, మాకు అమ్మింది గుడ్లు. అలా మా మేనడు పెళ్ళని తెచ్చి అమ్మిందండి. అదేమనంటే నేను ఎంతో మంచిదని అని చెబుతుందండి ప్రతి ఒక్కరికి. ఆ మంచితనం ఏంటి అమ్ముకునే తప్పుడు తెలీదా? మేము ఎందుకని ఊకున్నామంటే ఫోన్లే బతకనీళ్ళు అని ఊకుంటే మళ్ళీ ఏం ఎరగనట్టే బళ్ళో వీడియో ముందుకు వచ్చి మేము అట్ట ఎట్ట అని చెబుతుందంటండి. మరి మేమేం చేయాలి? మేము అటువంటి పనులు చేస్తే మేము చూసుకుంటూ ఊకున్నామండి. నేను స్కూల్లో పోయిన అంతకుముందు ఒక 7 సంవత్సరాల క్రితం నేను కూడా స్కూల్లో పనిచేశానండి. ఒక 6 నెలలు పనిచేసినప్పుడు మా పిల్లలు కూడా అక్కడే చదువుకునిద్దండి. పనిచేసినప్పుడు కోడిగుడ్లు అమ్మేవాళ్ళు, బియ్యం తీసేవాళ్ళు, కందిపప్పు తీసేవాళ్ళు. అదేంటి అంటే ఎట్లా చేస్తున్నారంటే నీకెందుకు, నీకు అనవసరం, నువ్వు కూలికి పనిచేసేదాన్ని, నువ్వు కూలికే పని చేయని అనేవాళ్ళు నన్ను. ఆ టీచర్లు అందరికి తెలుసు, అక్కడ పనిచేసేవాళ్ళు టీచర్లకి అందరికి తెలుసా, వాళ్ళకి కూడా గుడ్లు ఇచ్చింది, వాళ్ళు కూడా నోరు ముప్పింది. మేము అడిగితే మీకు ఎందుకమ్మా, నువ్వు కూలికి పనిచేసేదాన్ని, అంతకు మించి ఉండు, నీకు అన్నీ అనవసరం అని అనేసారు నన్ను. నేను అప్పటికే అడిగేదాన్ని, అట్లా చేయటం ఇది కాదు కానీ నేనే సమస్తం అన్నీ నా చేతులతోనే అన్నీ వాళ్ళు తీపిచ్చేవాళ్ళు. కందిపప్పు, బియ్యం, స్కూల్ కట్టేసే టైంకి, భోజనం అయ్యే టైంకి వచ్చినప్పుడు పేరు అన్నమ్మండి. మా పాప ఆ స్కూల్లోనే 6th క్లాస్ నుంచి చదువుతుంది. అయితే కడుపులో ఆ ఫుడ్ అనేది పడక కడుపులో నొప్పి, వాంతులు అలా అవటం వల్ల ఆ పాపకి బాగా ఇదిగా ఉందని చెప్పి ఆపరేషన్ చేయాలని చెప్పారు. చెప్తే ఆపరేషన్ ఫుడ్ పాయిజన్ అయిపోయి ఆ పాప ఏమీ తినక ఆ స్కూల్లో ఫుడ్ అనేది అసలు సరిగ్గా పడక అన్నమేమో గింజలు గింజలుగా ఉంటుందంట, ఒక్కొక్కసారి ఏమో చిమిడిపోయినట్లు అలా ఉంటాం. ఆ ఫుడ్ అనేది తినటం వల్ల మా పాపకి హెల్త్ బాగోక మేము 24 గంటల కడుపులో నొప్పి వస్తే ఆపరేషన్ చేయించామండి. ఇప్పుడైనా మీరు వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకుంటారని మేము ఆశిస్తున్నామండి. పేరు అన్నమ్మండి. మా పాప ఆ స్కూల్లోనే 6th క్లాస్ నుంచి చదువుతుంది. అయితే కడుపులో ఆ ఫుడ్ అనేది పడక కడుపులో నొప్పి, వాంతులు అలా. Rajahmundry MP Purandareshwari expressed concern that the state has faced financial setbacks due to the previous government's performance, specifically criticizing the YCP government for stalling the Polavaram project. Purandareshwari highlighted that the central government has allocated 1,000 crore rupees for the construction of a diaphragm wall. Purandareshwari mentioned ongoing efforts to make the Vizag steel plant profitable and noted that East Godavari district ranks 4th in the state for BJP membership registration. She further explained that the registration program was delayed due to flooding but is now progressing rapidly with expectations of reaching 2 lakh members in the district. Siddharthnath Singh, the state BJP election affairs in charge, emphasized that the membership registration in Andhra Pradesh is more active than in Telangana. రాష్ట్రాల్లో కూడా మేము ప్రారంభించబడి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒక 10 రోజుల పాటు మనకి ఇక్కడ వరదలు రావడం, విపరీతంగా వర్షాలు ఉండడం, దానివల్ల ఇంచుమించు ఒక 10-12 రోజుల ఆలస్యంగా రాష్ట్రంలో సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకున్నాం. ఆ తర్వాత పండుగలు కూడా వచ్చాయి మధ్యలో. కనుక మొదట్లో ఒకంత మందకొడిగా ప్రారంభమైనప్పటికీ ఇప్పుడు చాలా స్పీడ్ అందుకోవడం, మంచి సంఖ్యలో సభ్యత్వ నమోదు జరగడం కూడా మీ కార్యకర్తల యొక్క కృషి ఫలితం వల్ల ఇవాళ ఇందాక సోదరు గారు చెప్పినట్టుగా మనకి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి జిల్లాల్లో రాజమండ్రి ఇవాళ 4వ స్థానానికి రావడం జరిగింది. ఇది నిజంగా కార్యకర్తల యొక్క కష్ట ఫలితం అని చెప్పి తెలియజేస్తూ ప్రతి కార్యకర్తకి కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ వారు చేసినటువంటి కృషిని కూడా నేను అభినందిస్తున్నాను. ఎందుకంటే వారి కృషి ఫలితంగానే ఇవాళ 1,00,000 దాటింది, రాజమండ్రి జిల్లాలోనే 1,00,000 దాటింది సభ్యత్వం. The management of Vishaka Steel Plant has recently stirred concern among contract workers by mandating that all workers aged 50 and above undergo a medical examination. This directive, communicated to various departments including the mills, cocoa oven and engineering, has raised alarm among the workforce as those found in poor health face and risk of termination.
The management's previous actions, including a court government order aimed at dismissing contract workers, which have led to accusations of using health as a pretext for layoffs. Consequently, workers are expressing fears over job security and are urgently demanding the cancellation of these orders, fearing that their livelihoods are under threat. In Surapet district of Telangana, serious allegations have emerged regarding the diversion of subsidized rice meant for the poor to the black market. Reports indicate that rice is being smuggled from several villages, including Gudugondlapalam, Musivadu Singaram and Ellapuram, raising concerns about the involvement of a ration rice mafia operating in the region. Locals claim that these mafia agents boast about their influence, stating that their operations will continue regardless of which political party is in power. This has prompted community members to question the effectiveness of local authorities in addressing illegal activities. Furthermore, accusations of collusion between the rice mafia and local police and revenue officials have surfaced, prompting the district collector to take action. As a result, the surveillance department has been reinforced, leading to the seizure of approximately 100 quintals of illegally sold ration rice. Legislative Council Chairman Gutta Sukendra Reddy stated that they will fight for the resonation of the Musi River if necessary. He welcomed the state government's Musi Resonation project, highlighting that the initiative for river resonation began during the Vajpayee administration. He noted that KCR also introduced a plan under the name Riverfront. Reddy criticized BRS leaders for making negative claims about the current government's efforts, stating that previous governments were limited to mere words. He mentioned that over 1,000 houses have already been built for the people in the Musi catchment area in Nandanavarnam. He expressed concern that agriculture in the Bonagiri parliamentary constituency is suffering due to reliance on Musi River water, resulting in unviable crop conditions. Reddy acknowledged KTR's intelligence but criticized his performance style as inadequate. అందుకని ఇది 10 మాసాల యొక్క బకాయిలు కావు. అది ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ కావచ్చు, గురుకుల పాఠశాల యొక్క అదే అంటున్నా, పిచ్చోని చేతిలో రాయి అనేది అన్నాడో ఆ జ్ఞానం లేకనే మనం ఇష్టానుసారంగా పెట్టాము. వాళ్ళకి మొదలు మౌలిక వసతులు కల్పించి పెడితే మంచిది. ఏంది వాళ్ళకి సరైనటువంటి వసతి లేకుండా రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలు పెడితే ఏంది ఇబ్బందులు వస్తాయి. ఈ రెంట్ల విషయంలో కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వచ్చి 9 నెలలు అయింది. 9 నెలల బకాయి ఉందా, అంతకన్నా ముందుది కూడా ఉందా? అంచెలంచెలుగా వాళ్ళు కూడా విడుదల చేస్తున్నారు. మేము కూడా ఎప్పటికప్పుడు ఒత్తిడి చేస్తున్నాం.
కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నమాట వాస్తవమే. మిగులు రాష్ట్రంగా ఉన్న తెలంగాణను 7 లక్షల అప్పుల పాలు చేసింది ఎవరు? 7 లక్షల కోట్లు. ప్రభుత్వాలు అన్నప్పుడు అప్పులు తెస్తాయి, దాన్ని సక్రమ మార్గంలో పెడితే మంచిది. అక్రమ మార్గాలకు వాడినప్పుడే కదా సమస్యలన్నీ వచ్చేది. రుణమాఫీ 18,000 కోట్లు ఇచ్చినారు. 10 సంవత్సరాల కాలంలో మనము ఇవ్వలేకపోయినాం. రెండోసారి 18లో మన ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత దిగిపోయేంత వరకు కూడా ఆ ₹1,00,000 రుణమాఫీ పూర్తి చేయలేకపోయినాం. అది The Communist Party of India, Marxist CPM, has criticized the recent increase in electricity charges, which they claim occurred within just 100 days of current government taking office. In response, party leaders organized protest at the Malvaram Constituency Centre in NTR district, demanding immediate relief for the public. They allege that the government has imposed an enormous burden of 8,118 crore rupees on citizens through these hikes. Adhan was held at Ibrahimpatnam Ring Centre, where CPM leaders including Chandrababu Naidu called on the government to honour its commitment not to burden the populace with electricity costs. The CPM leaders emphasized that Naidu's previous promises made during the election campaign must be fulfilled, arguing that the current situation contradicts his assurances to the people. విజయవాడలో జరగనుంది. దాన్ని అడ్డుకునే దానికోసం ప్రజలపైన భారాలు మోపొద్దనే దాంతో ఈరోజు సిపిఎం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిరసనలకు పిలుపునిచ్చింది. ఇదే గనక ట్రూ అప్ ఛార్జీలు గత ప్రభుత్వం వైసీపీ ప్రభుత్వంలో పెంచారని చెప్పి టీడీపీ ప్రభుత్వం గగ్గోలు పెట్టింది. మరి ఈ ప్రభుత్వం కూటమి ప్రభుత్వం మేము ఎన్నికల్లో హామీ ఇచ్చారు, మేము ఎన్నికల్లో హామీ ఇస్తున్నాం, మేము కరెంట్ ఛార్జీలు పెంచమని చెప్పి మరి ఇదేం చర్య అని చెప్పేసి మేము ఈరోజు కూటమి ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతా ఉన్నాం. చేసిన వాగ్దానాలు వేరుగా ఉన్నాయి. ఈ రోజు నడుస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కూడా ప్రజల్ని మోసం చేసి ప్రజలకు అనేక రకాలైన ఇబ్బందులు దారితీస్తుంది. ప్రజలకు తెలియకుండా అనేక రకాలుగా విద్యుత్ ఛార్జీల విషయంలో ప్రధానకరమైనటువంటిది చాలా దుర్మార్గమైన ఈ విధానాన్ని కనుక చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూటమి కనుక మార్చుకోకపోతే రానున్న పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తాం. The indiscriminate cutting of trees at WARANGAL Kakatiya University has raised significant concern, with large trees being removed arbitrarily. What began as a tree removal program in the engineering college area has now spread to other parts of the campus. CVR News highlighted this issue, reporting the removal of trees that are around 10 to 15 years old, with no evidence of proper permissions being obtained for such actions. Environmentalists warn that if this trend continues, the lush greenery of the university campus will soon vanish. In response to the reports, forest officials revealed that while permission was granted for the removal of only 10 trees, around 90 to 100 were actually cut down. 2 bulrer vehicles involved in this unauthorized activity have already been seized, and authorities have stated that such actions are unacceptable. Kovuru MLA Vemireddy Prashanthi Reddy emphasized that while the previous government undermined village panchayats, the current coalition government is steering villages towards progress. During the unveiling of a plaque and the foundation stone for development projects costing 1.18 crore rupees in the Kovuru Mandal, Reddy praised Chandrababu Naidu for his administrative efficiency. Prashanthi highlighted that Naidu's government has allocated funds to construct cement roads in rural areas, where previously even basic soil work was insufficient to address the dilapidated conditions of pothole roads. అధికారంలోకి వస్తే వారు సంక్షేమము అభివృద్ధి సమపాలనలో చేస్తారు అని చెప్పి ఎలక్షన్ క్యాంపెయినింగ్ అప్పుడు అందరూ చెప్పుకోవడం జరిగింది. అదే విధంగా దానికి నాందిగా మనము ఆల్రెడీ సంక్షేమ పథకాలు కొన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఉన్నాము. పెన్షన్ దగ్గర నుంచి మిగతావి మెగా డిఎస్సీ సంతకం చేశారు. అన్ని కూడా సంక్షేమ పథకాలని
ఎందుకంటే ఖాళీ ఖజానా ఉన్న గత ప్రభుత్వం మనకి మిగిల్చిపోయిన దాంట్లో నుంచి ప్లాన్ చేసుకుంటూ ముందు సంక్షేమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాం. అదేవిధంగా అభివృద్ధి పనుల్ని మన ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆధ్వర్యంలో ఇప్పుడు ఈ పల్లె పండుగను మనము ఎంతో సంతోషంగా జరుపుకుంటున్నాం. గత 14వ తేదీ నుంచి మొదలైనవి ఇవి. ఈ రోజు ఉదయం ఇందుకురపేటలో జరిగింది, ఈ రోజు కోవిడ్లో జరుపుకుంటున్నాం. కాలంలోకి వస్తే Narsapur MLA Bomri Naikar reassured residents of Narsapur and Mogaltur in West Godavari district regarding the recent encroachment of the sea, which has advanced by 500 feet due to a low pressure system in the Bay of Bengal. Naikar emphasized that there is no need for panic among the local population. During his visit to the coastal villages of Pedamaina Wani Lanka, Naikar, accompanied by officials, noted that the government machinery is in place to alert and support the communities in the coastal areas. He urged residents to remain calm and assured them that the measures are being taken to monitor the situation. తుఫాను ప్రభావితానికి ముందుకు వచ్చే సముద్రం కూడా ముందుకు రావడం జరిగింది. దాదాపు 15 సంవత్సరాల కింద ఎప్పుడు జరగని విధంగా మరి సముద్రం వచ్చి ఇక్కడికి ఇసుక మేటలు కూడా వేయడం కూడా మనందరూ కూడా చూస్తున్నాం. మనం చాలా దారుణమైన పరిస్థితి. మరి ప్రభుత్వం పూర్తిగా ప్రజల పక్షాన ప్రజలకు కూడా అండగా ఉండి మరి నిన్న నుంచి కూడా ప్రతి గ్రామం కూడా వెళ్ళి అక్కడ ఏదైతే సముద్ర తీర ప్రాంతాలను అక్కడ ఉన్న ప్రాంత ప్రజలు కూడా మరి వాళ్ళకు కూడా ముందు జాగ్రత్త చర్యగా మరి ప్రభుత్వం అన్ని రకాలుగా చర్య తీసుకుంటుంది. మరి దానికి మేమందరూ కూడా మరి ఆర్డీఓ గారి సమస్యలు మొత్తం అంతా పరిశీలన చేస్తున్నాం. ఎవరికైనా ఎక్కడైనా ఇబ్బంది ఉంటే కనుక వారందరూ సురక్షితమే వాళ్ళ పరిసర ప్రాంతాలకి తరలించే విధంగా కూడా మరి ముందుకెళ్లే పరిస్థితి కనబడుతుంది. చొచ్చుకొచ్చింది. మరి గతంలో కూడా ఇలా వచ్చేది, కానీ ఈసారి చాలా అధికంగా సునామీ తర్వాత 2013లో ఒకసారి, తర్వాత ఇప్పుడు చాలా ముందుకు వచ్చింది. ఇది ఈ యొక్క ఏదైతే బీచ్ కి రోడ్లు ఏవైతే కట్టారో వాటిని కూడా దాటుకుని రావడం జరిగింది. దానివల్ల అక్కడ మనకి బీప్ మొదలెట్టుకుని ఇక్కడ తూర్పు మోళపరు అవి దాటే వరకు కూడా ఇదే విధమైన సముద్రం ముందుకు రావడం జరిగింది. మరి ప్రజలు ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన పిదప ఎమ్మెల్యే గారి దృష్టికి అనేక మంది, మా దృష్టికి అనేక మంది తీసుకురావడం పిదప మొత్తం ఇదంతా ఎమ్మెల్యే గారి ఆధ్వర్యంలో ఇప్పుడు పర్యటన చేసాము. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఎక్కడైతే ప్రాబ్లం ఉందో ప్రతి ప్లేస్ లో కూడా ఈ యొక్క ప్రజలు సురక్షితంగా ఉండటం కోసం అప్రమత్తం చేయడం జరిగింది. అధికారులందరూ కూడా ఇక్కడ తహసీల్దార్స్, ఎంపీడీఓస్, సెక్రటరీలు, బీఆర్ఓలు, అదేవిధంగా వివిధ డిపార్ట్మెంట్ లైన్ డిపార్ట్మెంట్స్ అధికారులు అందరూ కూడా ఇక్కడ అలర్ట్ చేయడం జరిగింది. చొచ్చుకొచ్చింది. మరి గతంలో కూడా ఇలా వచ్చేది, కానీ ఈసారి చాలా అధికంగా. A tragic road accident occurred near Nagalavaram village in Vinukonda Mandal, resulting in the death of Dhanlakshmi Upadhyaya, a teacher from Adak in Bapatla district. Dhanlakshmi was commuting to her workplace at Vinukonda Mandal, New Gokanakonda, where her bike lost control and she fell onto the road, suffering severe head injuries. Despite the immediate response, she died at the scene. The sudden loss has left her family in shock and grief as they come to terms with this devastating incident. The 68th School Games Federation of India competitions were inaugurated by Station Ganpur MLA Kadiyam Srihari at the mini stadium in Dharmakanch, Jangaon. Srihari encouraged the athletes during the volleyball matches and emphasized that the mini stadium in Dharmakanch will benefit the youth of the region. Representing the Kadiyam Foundation, he promised to provide uniforms to the athletes, and Srihari urged participants to excel in the district sports competitions and strive for success at the state level. Next year చాలా అద్భుతంగా చేసే విధంగా చేసి వాళ్ళందరికీ కూడా జనగామ జిల్లా నుంచి పోయే క్రీడాకారులందరికీ బాలురు బాలికలకు నాకు ముందుగా కనుక మీరు చెప్తే వాళ్ళందరికీ కూడా నేను ప్రతి ఒక్కరికి ఒక యూనిఫామ్ డ్రెస్ ఇస్తానని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తాను. ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా మంది పిల్లలకు యూనిఫామ్స్ లేవు. ముందుగా చెప్పి ఉంటే ప్రతి మండలానికి ఒక కలర్ మనం పెట్టి ప్రతి మండలానికి ఒక యూనిఫామ్ కనుక ఇచ్చి ఉన్నట్లయితే
ఎమ్మెల్యేలను అడిగినా ఇచ్చేవాళ్ళము, ఎంపీని అడిగినా ఇచ్చేవాళ్ళు, లేకుంటే కలెక్టర్ని అడిగినా ఇచ్చేవాళ్ళు. అంటే ఈ చేసే కార్యక్రమాన్ని చక్కగా చేయాలి. వాళ్ళందరికీ కూడా జనగామ జిల్లాకు సంబంధించి జనగామ జిల్లా నుంచి పోయే క్రీడాకారులు. The local municipal chairman, J.C. Prabhakar Reddy, has raised concerns about irregularities at the CVR Engineering College in the Tadipatri Mandal of Anantapur district. Reddy staged a protest, alleging that corruption is taking place within the institution. Reddy claimed that the college is charging excessive fees from students while failing to issue necessary certificates, thereby causing significant hardships for them. His actions aim to highlight these issues and seek accountability from the college administration. Sir, please, can I speak to you, please? Yeah, sir. Paper. This fellow is the actual candidate, sir. Sir, please. You see the files. They are not against. Yeah, your officer, sir. We can't reject you. This is true, sir. This fellow is fraud. దానికి వీళ్ళందరూ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ చేపించి రీఎంబర్స్మెంట్. అది దీన్ని జవాబు ఇచ్చిపోండి. మేము వస్తున్నాం. To put it on the newspaper that we are coming over here. It's a visit, sir, from the government of India. We are protesting. We are protesting. The Telangana government has made a significant decision by appointing new vice chancellors for universities that have been vacant for some time. Official orders have been issued for 9 universities in the state, and the governor has signed the appointment orders. Professor Kumar Molgaram has been appointed as the Vice Chancellor of Osmania University, while Professor G.N. Srinivas will serve as the Vice Chancellor of Palamuru University. Other appointments including and the Nizamabad Telangana University Rajareddy for Sri Konda Lakshman Telangana Horticulture University and Pratap Reddy for Kakati University. Additionally, Professor Aldous Janaya has been appointed Vice Chancellor of J. Shankar Telangana State Agriculture University, Nityanand Rao for Telugu University and Professor Umesh Kumar for Shatavahana University. A tragedy struck in Tirupati district as heavy rains lashed the area. Lightning struck in Hanumantapuram of the Pichator Mandal, resulting in the death of 2 individuals. Manikanta and Ramu, who were working as laborers in an agricultural field, were killed instantly when lightning struck. The families of Manikanta and Ramu expressed deep sorrow and distress, pleading for support to help sustain their households, which depended on the income of the deceased. Well, these are the latest regional updates. Stay tuned to CVR English News.